our dreams can come true if we have the courage to pursue them. The most scintillating star of the age, so far as the sports, culture, and tradition of the country for over a century. We salute you, Neeraj Chopra, and keep you dear in our hearts. We are really proud to say that with an added flavor of sweetness of your gallant victory, we begin our 75th Independence Day celebrations. The most momentous day, so far as the history of a nation is concerned, you may all agree, is its Day of Independence. It is in this connection we celebrate our Independence Day with the pomp, color, and splendor on every August 15. It was on this day in 1947 we got liberated from the tyrannical clutches of the ruthless British Empire. It is up to us to shower flowers of honor and tribute to our great leaders, forefathers, and national stalwarts who fought for the country's liberation fearlessly, confidently, and with steadfast enthusiasm. Every August 15th impel on us a great duty and responsibility to vow that we'll keep true to those pioneers and great leaders who materialized our freedom and everything connected with being a free and independent republic. வந்திப்பின் மாதாவினே வந்திப்பின் மாதாவினே வந்திப்பின் வரேண்யே வந்திப்பின் வரதையே வந்திப்பின் மாதாவினே வந்திப்பின் மாதாவினே வந்திப்பின் வரேண்யே வந்திப்பின் வரதையே. We are proud to be the citizen of the greatest democratic country of the world. Preamble declares India to be a sovereign, socialist, secular and democratic republic. A unique feature of our land is its fascinating unity in diversity. The nation spreads down from our state Kerala to the peak Kashmir in 28 states and 8 union territories. Here, people speak different languages, follow extremely contradictory culture, dress code, food habits, religious faith, along with varying geographical features. Still, we preserve that ardent spirit of unity and integrity that binds all the states together with the strong thread of national integration. To build up and promote pure national consciousness, it's have to go through a few milestones that have left strong influence and impact in our country's history. The British were able to control of India, mainly because India was not united. The British signed treaties and made military and trading alliances with many of the independent states that made up India.
These local princes were effective at maintaining British rule and gained much from being loyal to the British. The British East India Company made its sneaky entry through the Indian port of Surat in 1608. They started trade and slowly they made India as their colony. The adopted technique of divide and rule policy made things easier. To name the great heroes who actually saw liberty is indeed a Herculean task. Rani of Jhansi, Mangal Pandey, Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, the list runs long. The father of our nation, Mahatma Gandhi, who had been in the foremost lead throughout the struggle for freedom. The world still bows before his astonishing weapons of truth and ahimsa. Bapuji lifted the dark scale of bondage from our eyes. He had been an astonishing sun for the entire nation that spread the brightness of hope and faith everywhere. सकल लोक मान सहुने वंदे सकल लोक मान सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे निंदा न करेगे नीरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी दे नीरे. The contribution of my state Kerala to the independence movement is not the last or the least. It has the unique distinction of being a region where patriotic people revolted against the British rulers. Even before the first freedom struggle of 1857, in the three zones of Kerala, namely Malabar, Cochin and Travancore, there were uprisings against the British. Parshiraja
Paliyatachan, Veluthambi Dalava were some of them. We have Vaikam Satyagraha, Non-Cooperation Movement, Salt Satyagraha, Temple Entry. We remember all and bow our heads before the great leaders who underwent a heroic and prolonged struggle. മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മിന്നൽ പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നറവനതാളം പരിചകളുടെ നീരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിനു മേളം ഇടക്കയുടുക്കുമുടുക്കുമിടയിലെ. Amidst the leaders who have appeared in history on the screen of fame and illumination, there are many who have remained silent in the valley of forgetfulness. Their names have not been imprinted in the colorful pages of national history. Madanchini Hazra. She was a part of the Quit India movement and non-cooperation movement. During a procession, she continued to advance with the Indian flag even after being shot thrice. Begum Hasrat Mahal. She played a vital part of 1857 Indian Rebel Day. Bikaji Kama. She was not only a part of Indian independence but also a figure for gender equality. Parvati Giri. She was in the forefront of all freedom activities and was jailed for 2 years. She was also known as Mother Teresa of Western Orissa. സരസ്വതി രാജാമണി 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2018 ജനുവരി 13 അതിനു മുമ്പ് സരസ്വതി രാജാമണിയെ പറ്റി കേട്ടത് 2005 ഏതോ ഒരു തമിഴ് പത്രത്തിൽ മാലയും മലരാണോ ദിനത്തന്തിയാണോ എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല, അതിൽ വന്ന ഒരു കോളം വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. ആ വാർത്തയിലൊരു ചിത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കൗതുകമാണ് ശരിക്കും ആ വാർത്തയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് താല്പര്യം തോന്നാനൊരു കാരണം. ഒരു വൃദ്ധ, ഏതാണ്ട് 83 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധ, അന്നത്തെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിതയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം. തലയിൽ ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൊപ്പി, ഒരു പഴയ കാക്കി യൂണിഫോം, നെഞ്ചിൽ കുറേ പതക്കങ്ങൾ. അവർ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ആ മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കനത്ത ശബ്ദത്തിൽ നട്ടല് നിവർത്തി നിന്ന് അവർ സല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അന്ന് ആ പത്രത്തിൽ വന്നത്. അത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യൂണിഫോം ആയിരുന്നു. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ യൂണിഫോം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ജയലളിതയെ സരസ്വതി രാജാമണി സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പലവട്ടം നേതാജിയെ സല്യൂട്ട് ചെയ്ത രാജാമണി സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രസകരമായ കൗതുകകരമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. സരസ്വതി രാജാമണി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ എക്കാലത്തെയും വിജയിച്ച ഒരു ചാരവനിതയായിരുന്നു. അവൾ സരസ്വതി ജനിച്ചത് റങ്കൂണിലാണ്, ഇന്നത്തെ ബർമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന റങ്കൂണിൽ. പക്ഷേ അവരുടെ സ്വദേശം തമിഴ്നാടായിരുന്നു. 1927 ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഐതിഹാസികമായൊരു ജീവിതം ഹ്രസ്വകാലം കാഴ്ചവെച്ച് അതിനുശേഷം ചരിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞുപോയ, ആരാലും ആദരിക്കപ്പെടാതെ ഒരു ദരിദ്ര ജീവിതം നയിച്ച സരസ്വതി രാജാമണിയെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കണം? സരസ്വതി രാജാമണി മാത്രമല്ല, ചരിത്രത്തിൽ മറക്കപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നാം അവർ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഒരു നാട് പൊരുതി കയറിയത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം മറന്നുകൂടാ. അതിന് കാരണക്കാരായവർ വിസ്മൃതിയിലാണ്ടുകൂടാ. We have many. They stood in the dark and contributed just as much as the others. Their only focus was seeing an independent India, but they never came to the limelight. As citizens of this country, we should know at least some of them. Thus,
The Indian independence movement was a series of historic events with the ultimate aim of ending the British rule in India. Let's pass through a few sketches that are intimately associated with nationalistic movement and struggle for independence. ഇതെന്റെ രാജ്യം ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം മതേതരത്വ ചിന്തയാൽ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം പെരുമയേറും പൈതൃകത്തിൻ നാടിതല്ലോ ഭാരതം ഇതെന്റെ രാജ്യം ഇതെന്റെ മാതൃരാജ്യം ഞാൻ പിറന്ന മണ്ണെനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യം മതേതരത്വ ചിന്തയാൽ പുണർന്നിടുന്ന ഭാരതം പെരുമയേറും പൈതൃകത്തിൻ നാടിതല്ലോ ഭാരതം. Our country is officially designated as Bharat. We have accepted Jana Gana Mana, composed by the national saintly poet Rabindranath Tagore, as our national anthem. Vande Mataram is deemed as a nationally acknowledged patriotic song which exhorts us to remain respectful to the motherland always. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala Subhala Malayaja Sheetala Sasya Shyamala Mataram, Vande Mataram. We have to be prepared to sacrifice ourselves to her needs and requirements at any time. Any talk about the country would remain insufficient unless a reference is given about our defense service. वतन मेरे वतन ऐ वतन आबाद रहे तू आबाद रहे तू आबाद रहे तू वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू ऐ वतन मेरे वतन. Three segments of Army, Navy and Air Force are always vigilant and meticulously cautious in defending the enemies at the frontiers despite unfavorable climate and existential challenge. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे ओ वतना मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू
many sacrificed themselves for the motherland. They are the guardians of our nation. It's their selfless love that made them offer the supreme sacrifice for us. A big salute to our real heroes. In spite of big dreams and anticipations, it's quite unfortunate that many present developments are unfavorable to national interest and progress. We have to stand united with our hands and minds together against all the negative and detrimental forces that counteract progress and developments. We pledge we will work ardently for our country and we are willing to commit ourselves to her demands. We are proud to be the citizens of this inequitable, majestic and incomparable nation.